హే గాయ్స్, ఇప్పుడే ఫస్ట్ షాట్ అయిపోయింది. అండ్ ఈరోజు నేను వీడియోలో ఏం చూపిస్తున్నానంటే షూట్లో మాకు పెట్టే ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది దాని గురించి మాత్రం. అండ్ ఐ ఆల్సో వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ టు యూ కపుల్ ఆఫ్ గైస్. ఒకరు డాక్టర్, ఒకరు ఎంఎన్సీలో జాబ్ చేసి రిటైర్మెంట్, ఆల్మోస్ట్ లైక్ వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకున్న అతను. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు యాక్టర్స్ అయిన తర్వాత హౌ దే ఆర్ ఫీలింగ్. అండ్ యూ మస్ట్ నో దట్ యాక్టింగ్ ఫీల్డ్కి వెళ్తే చదువు రాని వాళ్ళు కాదు, వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ కూడా ఉన్నారు. అండ్ నౌ దట్ థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్. సో ఐ వాంట్ టు షో యూ. డాక్టర్ వాళ్ళని యాక్టర్ అయ్యారని చెప్పేసి చాలామంది అంటుంటారు. బట్ ఐఎమ్ మీటింగ్ ధర్మతేజ హియర్ ఆన్ సెట్. హీఈస్ అన్ MBBS డాక్టర్. ధర్మతేజ, మీ గురించి చెప్పండి కొంచెం లౌడ్. So hi guys, I'm an MBBS doctor. I completed my MBBS in 2021 and I've been working and also studying for my further study, further coaching. And I accidentally became an actor. I did some theatre back in school, but right now I accidentally got into this and I'm enjoying every bit of it. అనన్యాస్ ట్యూటోరియల్ అని చెప్పి ఒకటి July 1st రిలీజ్ అవుతుంది ఆహాలో, ఆర్కా వాళ్ళది. సో దానికి ఒక డాక్టర్ రోల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. అండ్ దే వాంటెడ్ సమ్ వన్ హూ ఇస్ రియల్ డాక్టర్ హూ కెన్ డూ సమ్ సర్జరీ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. యా, సో లక్కీలీ హీ గాట్ దట్. అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ హీ గాట్ దిస్ రోల్ టూ. అంటే అక్కడ బాగా చేశాడు కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తుంది. హియర్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ వన్ థింగ్. ఏంటంటే చాలామంది ఇండస్ట్రీ గురించి చాలా తప్పుగా మాట్లాడతారు. లైక్ ఇక్కడ ఓన్లీ అది నడుస్తుంది, ఇది నడుస్తుంది, ఫేవరెట్ ఇది ఉంటుంది, అది ఉంటుందని. This is one of the serious examples where if you are really talented or if you are skilled, parledu manaku job avutundi ante you get opportunities. It's only matter of patience, koncham persistence undi continue undali ante tappa industry ni blame cheseste ikkada. And I want to add something to it. And industry ante నాకు తెలిసినంత వరకు before I knew anything about films, there used to be things like it tokkestaru and all that, but they have actually been very friendly and they have actually taken care of newcomers is what I personally feel. And I'd like to thank Lekha Akka, who is a co-director in this film, and this amazing person here who has actually guided me in many during my dialogues, or the way I need to look, or the way I'm getting into the field. I didn't know what was the field before that, so he has actually guided me through some of my mistakes and I've learned a bit from him. ఇక్కడ we were having a conversation during breakfast ఇప్పుడు అయిపోయింది. మా షార్ట్కి ఇంకా కొంచెం టైం ఉంది. సో we are sitting here and chatting about our professions. I want to know much about doctor profession. ఎందుకంటే సినిమాలో చూపించినట్టు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ ఒక సర్టెన్ స్టోరీ ప్రకారం చూపిస్తుంటారు డాక్టర్ అంటే ఏంటి అని. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ క్యారెక్టర్ అయితే గుడ్ లాగా చూపిస్తారు, బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ బ్యాడ్ లాగా. బట్ ఫ్రమ్ ఎ రియల్ డాక్టర్ ఐ వాంట్ టు నో హీఈస్ బీన్ విత్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ కూడా హ్యాండిల్ చేశాడు. అండ్ ద థింగ్స్ హీ సెడ్, like ఏమేం జరిగాయి అండ్ హౌ పీపుల్ రియాక్టెడ్ అండ్ హౌ సొసైటీ రియాక్టెడ్. హీస్ దోస్ మనం అంటాం కదా రియల్ హీరోస్ అండ్ ఆల్. ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. బికాస్ ఎంతమంది పేషెంట్స్? I mean, I've seen around 700 to 800 COVID patients. 700 to 800 కోవిడ్ పేషెంట్స్ని హ్యాండిల్ చేస్తారు. దట్స్ మనం ఎవరితో టీమ్ ఇన్ యా. బట్ స్టిల్ మనం ఎవరైనా కోవిడ్ పేషెంట్ ఎదురుకున్నాడంటే మనం ఎట్లా రియాక్ట్ అయ్యామో తెలుసు అందరం. అండ్ ఇతని ప్రొఫెషనల్ కాకుండా as a human being you should understand what goes through. And he said so many things. I want to know ippudunna situation, like people are saying malli covid perugutundi and all. What you suggest people, like chustunna vallaki gaani, what you suggest? Yeah, I mean, the few easy steps to tackle the situation is sanitize your hands and put a mask always. Surgical mask will do. Baita ekkadante akkada dorukutunnayi. Even maintain a distance, and if you're touching a new surface, sanitize your hands. And if you do all these things properly when you're coming home from your work, wash your hands properly or take a bath. Before coming to the house itself, wash your hands, wash your feet, take a bath, and just then go to your children or anyone from your family. That actually is a very good thing to do. So na doubt ఏంటంటే the people have already taken majority of the people 2 doses తీసుకున్నారు. Yes. And still cases రైజ్ అవుతున్నాయి. Yeah. So is it because the vaccines were not capable, or is it new cases, ఎవరైతే తీసుకోలేదో వాళ్ళకి అవుతున్నారు? డూ యూ సజెస్ట్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, ఆర్ జస్ట్ చాలామంది మిస్కన్సెప్షన్ ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ లేకపోయినా నడిచేస్తుంది బికాజ్ ఐఎమ్ హెల్దీ ఆర్ మై ఫ్యామిలీ హ్యాస్ గుడ్ జీన్స్ అండ్ ఆల్. సో వాట్ యూ సజెస్ట్? ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ వాట్? Vaccines are 100% good because the statistics after the second wave have easily told that doctors loans తీసుకున్నారు, general public నుంచి statistics తీసుకున్నారు. Things which have told that people have been vaccinated with 2 doses, complete vaccination 2 doses. Till then the booster dose didn't come here.
So who have been vaccinated with 2 doses had a very less death rate when compared to the normal population. A delta wave వచ్చినప్పుడు they've taken the statistics, and people who have taken vaccine had 90%, 95 plus percentage of survival when compared to people who had not taken a vaccine. So take vaccines and India has been doing a good job in vaccines. So take vaccines at a private or center near you. Covid and app vaccine తీసుకోండి. And if you have taken 2 doses and you're getting a message for a booster dose, please go and take a booster dose, because that gives you a prolonged immunity. And ఇక్కడ nobody is safe from COVID only. No one is safe. If you're reckless or if you're in a contact with a COVID person, no matter who you are, you might be a 20 gym going fit guy with no smoking, no drinking, and you might be one of the best shapes of your life, you can still die with COVID. You can still be in a bed for like 2 months with COVID. And once COVID వస్తే మీకు COVID 15 days తగ్గిపోయింది, నెగిటివ్ రిపోర్ట్ వచ్చిందంటే ఐమ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కోవిడ్ అనుకుంటారు. కానీ once COVID has hit you, it will cause small changes in your body, which are still being studied, because monomone ochinde still long term effects are not yet known. But they're predicting that with COVID people might have lots of cardiopulmonary problems and lots of other problems in their body after COVID has left your system too. So you need to be careful, and no one is going to be immune with COVID without a vaccine, even the fittest person or the oldest guy. In the equal risk of dying, older people or people with diabetes or hypertension, there's a little bit more, because immunocompromised state lo untaru vallu, so there's a little bit more risk. But everybody is at risk, from 2-year-old kid to 82-year-old man, everybody is at risk. Once you go back to your house, you'll have your mom, your sister, your daughter, anybody, your dad, they will be at a bigger risk than you. All the youth there, they'll be at a bigger risk than you. మేము డాక్టర్స్గా ఉన్నప్పుడు అరౌండ్ 1 yearలో మేము ఓన్లీ 2 times ఇంటికి వెళ్ళాం, విత్ ద ఫియర్ దట్ దే మైట్ బి ఎఫెక్టెడ్, బికాస్ వీఆర్ డూయింగ్ కోవిడ్ డ్యూటీస్. సో బీ బట్ రెస్పాన్సిబుల్. 4th wave వస్తుందా రాదా అని చెప్పలేము, బట్ దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఇట్ మైట్ కమ్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పోనెన్షియల్ రైజ్ ఇన్ ది కేసెస్. సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ అండ్ లీవ్ అ హ్యాపీ లైఫ్ స్టైల్. సో whenever you step out, first మీ ఫ్యామిలీ, మీ లవ్డ్ వన్స్ని గుర్తు చేసుకోండి అండ్ బిహేవ్ లైక్ దట్. అంటే మీకేమన్నా అవుతే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, లేదంటే మీ వల్ల వాళ్ళకి ఏమవుతే మీరు ఎలా ఉంటారు. సో జస్ట్ థింక్, అలా ఆలోచించి చేయండి. మూర్ఖంగా పిచ్చిగా నాకేం కాదు, నా వల్ల ఇంకెవడికి ఏం కాదు అనుకోకుండా కొంచెం సెన్స్ తోటి చూడండి. అండ్ కమింగ్ టు దిస్ కోవిడ్ థింగ్ అండ్ ఆల్, సీరియస్ అయిపోయింది అండ్ ఆల్, బట్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ పీపుల్ లైక్ అక్కడికి వచ్చేసి చాలామంది 800-700 అంటున్నారు కాబట్టి చాలామంది మీ ముందే దే లెఫ్ట్ దేర్ బాడీస్ అండ్ ఆల్. ఇట్స్ అ వెరీ పెయిన్ఫుల్ థింగ్. When you first saw such thing, helpless obviously, what was your feeling like? How was the reaction? At a point of time I was posted in a COVID ICU. So in a COVID ICU, what happens is all the intense care with the COVID at a bigger level, who might need ventilator support, come to us. Then we try our best. We give what the protocol says. We monitor the oxygen levels. We do everything in our hands. But after doing everything in our hands, if a patient is there in a hospital for 4 or 5 days, we know their name. The attenders come to see them. We know their names also. We know kind of their background, because they are at a very tense state and they want to talk, so we talk to them. And such patients, suddenly one fine night, we are on a round, we go to that place, they come back, we see they're slowly getting serious. We come back to them, we try to resuscitate, we try to ventilate, we do everything possible, but they still sometimes leave their life. And that was a helpless moment when you try to record their BP. By the time you try their cuff, you're not recording any BP or any pulse, and you start your resuscitations and it's too late. It's not like you are late, but the disease has progressed so much that you are helpless. So it's better to stop the disease before entering a hospital, at your house, at your doorstep. And it is very horrific for a patient also to be in a COVID ward or a COVID ICU, because people around you will be dying. You don't know when you might also. I've seen patients literally scared when the next bed person or the person who has helped him go to the loo while in that ward has suddenly died. And it's a horrific thing, and it's a shocking thing that tonight everybody is fine, the symptoms are getting normal, and the next day morning in the wards, when you go for the rounds, the nurse tells you that he has passed away. So there are many shocking instances. So take care of yourself and don't be reckless. Once you get COVID, if you just know it and you don't tell anybody and move around, you are literally putting your entire community at risk. So don't do that. That's
చెప్పినంత ఈజీ కాదు ఐ నో, బికాస్ హీ విట్నెస్ సో మెనీ పీపుల్ గోయింగ్ అవే, పాసింగ్ అవే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిస్ ఐస్. సో ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. నేను ఇందాక మన డిస్కషన్లో ఒకటి వచ్చింది పాయింట్, ఐ వాంట్ టు యాడ్ దట్. చాలామంది మిస్కన్సెప్షన్ ఏముంటుందంటే డాక్టర్స్ కావాలని కొన్ని మెడిసిన్స్ రాస్తారు, ఎక్స్పెన్సివ్ కావాలని ప్రొలాంగ్ చేస్తారు ట్రీట్మెంట్, అండ్ హాస్పిటల్స్లో కావాలని పెడుతూ ఉంటారు సో దట్ వాళ్ళ బిల్స్ పెరుగుతాయి ఇది అని మన సినిమాల్లో చూపిస్తుంటారు కూడా. సో దాని గురించి వీ హ్యాడ్ ఎ డిస్కషన్. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ అసలు ఎందు గురించి ఇది వచ్చింది, లేదంటే వాట్ యూ యాక్చువల్లీ థింక్? So I am experienced for about 2 years now in the medical setup. I worked in my hospital and the other hospitals also, and I worked in few corporate hospitals. Without taking names, I'd say with all honesty that I don't think any doctor in the world just puts a patient on bed in his hospital so that by giving faulty medicine or some other drug. ఎందుకంటే మీ నార్మల్ పీపుల్కి తెలియకపోవచ్చు కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ ప్రోటోకాల్ ఇన్ మెడిసిన్. If this symptoms comes at this point of time for such a person, then you'll give this drug. They just can't give any drug for you and like make you cured. So that protocols we will follow. And doctor ఒకవేళ హాస్పిటల్లో ఉండాల్సి రావచ్చు మీరు అంటే థింక్ that he's telling it's free. Many people think that ఇప్పుడు అడ్మిషన్ కావాలంటే ఇట్స్ అరౌండ్ 15 to 20K and all that. Yeah, కార్పొరేట్లో ఉంటుంది, బట్ ది డాక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో an employee in that hospital. He's not running that hospital per se. With 20,000 కడితే ఆయనకేం 20,000 రావు. So you think it like he's not exactly trying to loot you, but he's trying to care for you. Looting, I don't think purposefully people will be trying to loot you in a hospital. But there might be errors of judgment in any doctor or any nurse or any technician or a laboratory technician, but that's not, I have not seen an intentional mistake just to make a patient suffer more in a hospital. Or I might have seen sometimes negligence towards the patient, but I have never seen an intentional misconduct for the patient to be suffering more in a hospital. So that's what I want to say about it. So that's the honest opinion. ఎందుకంటే when he said negligence ఉంటే ఉండొచ్చు, లేదంటే ఎర్రర్స్ ఉండొచ్చు, కానీ డెలిబరేట్లీ కావాలని ఏ డాక్టర్ కూడా వాళ్ళ పేషెంట్స్ని హర్ట్ చేయాలని, లేదంటే వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ లాంగ్ చేస్తే వీళ్ళకి ఏదో ప్రాఫిట్ వస్తుందని చేయరు అని. బికాస్ ఐ బిలీవ్ దట్, ఎందుకంటే మనం ఇంత నమ్మకం పెట్టుకొని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నామంటే వీ ఫీల్ దట్ దే ఆర్ నెక్స్ట్ టు గాడ్స్, రైట్? వాళ్ళు మనకి బర్త్ ఇస్తారు అండ్ దే కెన్ మేక్ అస్ రీబోర్న్ అగైన్, రైట్? సో ఐ వాంట్ టు ఎండ్ దిస్ హియర్. ఇది ఇంకా చాలా డిస్కషన్ అయింది, బట్ వీ కాంట్ రివీల్ ఎవ్రీథింగ్ ఎందుకంటే అది కొంచెం కాంట్రవర్షియల్ అయిపోతుంది. అండ్ ఈజ్ అన్ MBBS అండ్ అంతకంటే ఇంకా బెటర్ పొజిషన్లో వెళ్ళాలని విష్ చేస్తున్నాను. అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ టైం ఇక్కడ షూట్లో. అండ్ ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళ షార్ట్ జరుగుతుంది, సో టైం మీన్ వైలో ఇది మాట్లాడదామని. బికాస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ వీ డిస్కస్డ్ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ ఇన్ని ఉన్నాయి అండ్ మనకు తెలియదు ఇవన్నిటి గురించి. సో ఐ వాంట్ టు అట్లీస్ట్ కొన్ని చెప్దామని. అండ్ యూ వాంట్ I want to say something. First time I acted in Anya's tutorial, I was the only actor on set that day. That particular day it was only a hospital set with only me. So I've never interacted with actors person. First time I'm seeing this man here and Ramarao sir and few other actors, and I've learned so much from them. They've just known few things about my field or whatever, but I've learned so much method and different types of acting from them, and I want to thank you for letting me know how it is, and he has corrected me on lots of ways and like shown me some way to go forward. థ్యాంక్స్ గైస్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రామారావు గారిది కూడా యాడ్ చేస్తాను, చూడండి. ఇట్స్ ఆల్సో గోన్ బి స్పెషల్. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏమొస్తుందో తెలీదు. వీ జస్ట్ స్టార్టెడ్ జస్ట్ హార్డ్లీ 9:30 in the morning and ఇంకా ఈవినింగ్ 9:30 దాకా ఉంది. బాయ్. సో యూ వర్క్ ఫర్ HSBC and Ola and Paytm. చెప్పండి సార్. Ola, Paytm, Amazon. I worked in Ghazi, I worked in Chaitanyam, I worked in Vangaviti. అండ్ ఇక్కడ లైట్స్ అని పెట్టారు.